Следующего поэта, которого я хочу представить, это координатор мирового поэтического движения в Бразилии, это координатор Ассоциации писателей БРИКС в Бразилии, поэт, философ, филолог Marcelo Reis. Marcelo, okay. Beginning. Okay. Thank you, Vadim. It's an honor to be here. I'm sorry that I will speak in English. It's not my language as well, but well. Okay, good afternoon, fellow writers, poets, and also the authorities present at the meeting in Kazan. It is with a great pleasure welcome the countries that are now part of the BRICS on behalf of Brazil's poets, writers, and artists to talk a little about the importance of a significant investment by the bloc in cultural integration, in activities aimed at exchanging intangible goods, languages, poetry, theater, dance, visual arts, cinema, and so on. It is with this main objective that we are building a solid path for the activities of the BRICS Writers Association, an institution created in 2024 by our friend, the Russian writer Vadim Terekhin. Cultural integration is not a recent abstraction, but one of the three main concrete foundation pillars of the BRICS. Cultural exchange, in this sense, has never been considered less essential than the joint elaboration of economic and political strategies capable of overcoming the limits imposed by the hegemony of the dollar and the neocolonial policies of the United States and the European Union. In fact, we hope that soon we will also be able to organize a large BRICS cultural forum and that we can count on the presence of the former president of Brazil, Dilma Rousseff, current president of the BRICS Bank, the NDB, as well as the authorities present in Kazan to design multilateral investment proposals in development actions in the field of arts and culture. Along with expanding the economic power of the BRICS, we propose that a large bridge can be effectively paved, capable of generating recognition not only among our delegations, but among our people. May ordinary people from Brazil, Argentina, Colombia, South Africa do not feel so distant from the reality of people living in Ethiopia or Iran. May Russians, Chinese, or Saudis do not consider Portuguese and Spanish just exotic, distant languages. Finally, may we be able to see these geopolitical relations beyond diplomatic logic and vocabulary. We need to break in with the usual cliches, overcome the stereotypes that hinder a genuine exchange based not only in institutional respect, but in distribution of the sensible, as somebody once wrote. What are the main voices in current literature from India, the United Arab Emirates, or Iran? Could anyone quote five important names from each country? Well, today it may seem very difficult, but here we are. Here we have the chance to change this reality. There is still a lot to be done until we get closer to our goals, of course. Here in Brazil, there is a great expectation regarding BRICS. This meeting in Kazan is fundamental and takes place at a time when the bloc is beginning to be known by most of the Brazilian population. Therefore, we believe that it is a very opportune moment to promote a new message and a new image. In other words, BRICS
is a block of total integration between peoples, focused both on the commercialization of commodities, technological advancement, and the development of security and sovereignty, as well as on the stimulation and exchange of intangible goods. More than soy, coffee, and meat, Brazil has produced in the last 100 years João Guimarães Rosa and Clarice Lispector, Cartola and Jovelina Pérola Negra, José Celso Martinez Correia and Cacilda Becker, Carlos Drummond de Andrade and Hilda Hilst. Have you ever heard these names? These are names that make us feel proud to have been born in Brazil, not to mention the artists who are alive and working right now in one of the 5,551 cities in our country. The BRICS Writers Association is an institution capable of building this bridge with the help of all of you. Here, we are seeking to get closer to universities, cultural centers, and public libraries. We already have a positive signal from the National Library, directors of the University of São Paulo and the Federal University of Rio de Janeiro, as well as the Brazilian Book Chamber. And we are planning the participation of writers from BRICS countries in the programming of COP30, the 2025 United Nations Conference on Climate Change, which will be held in the city of Belém, in the state of Pará. That's it for now. Thank you very much for your attention. And from the bottom of my heart, I wish BRICS and our Writers Association long life. I send my hugs and the affection of Brazilian artists to you, BRICS brothers and sisters. Thank you so much, dear Marcelo. Thank you so much. I right now translate you in Russian, okay? Okay. Марсело Рейс де Мелло, Бразилия. Культурная интеграция как один из трех основополагающих столпов БРИКС. Защита культурной интеграции как одного из основополагающих столпов блока и главной цели Ассоциации писателей БРИКС. Кроме того, в Бразилии проводятся мероприятия, такие как включение писателей БРИКС в программу КОП-30. Добрый день, коллеги-писатели и представители власти, присутствующие на этом заседании. Я с большим удовольствием приветствую страны, входящие в БРИКС, от имени бразильских поэтов, писателей и художников. Чтобы немного поговорить о важности значительных инвестиций блока в культурную интеграцию, в деятельность, направленную на обмен нематериальными благами, языки, поэзия, театр, танцы, изобразительное искусство, кино. Именно с этой главной целью мы выстраиваем прочный путь для деятельности Ассоциации писателей БРИКС, организации, созданной в 1924 году группой писателей и российским писателем Вадимом Терехиным. Культурная интеграция – это недавняя абстракция, один из трех главных конкретных фундаментов БРИКС. Культурный обмен в этом смысле никогда считался менее важным, чем совместная разработка экономических и политических стратегий, способных преодолеть ограничения, налагаемые гегемонией доллара и неоколониальной политики США и Европейского Союза. Мы надеемся, что вскоре нам удастся организовать большой культурный форум БРИКС и что мы сможем рассчитывать на присутствие бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф, нынешнего президента Банка БРИКС, а также всех присутствующих здесь представителей власти, чтобы разработать многосторонние инвестиционные предложения по развитию деятельности в области искусства и культуры. Наряду с расширением экономической мощи БРИКС мы предлагаем проложить великий мост, способный вызвать признание не только среди наших делегаций, но и среди наших людей. Пусть простые люди из Бразилии, Аргентины или ЮАР не чувствуют себя такими далекими от реальности людей, живущих в Эфиопии или Иране. Пусть русские, китайцы и саудовцы не считают португальский и испанский экзотическими далекими языками. Наконец, пусть мы сможем увидеть эти геополитические отношения за пределами дипломатической логики и лексики.
Нам необходимо отказаться от привычных клише, преодолеть стереотипы, которые мешают подлинному обмену, основанному не только на институционном уважении, но и на распределении разумного. Каковы основы голоса в современной литературе из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов или Ирана? Может ли кто-нибудь назвать 5 важных имен из каждой страны? Сегодня это может показаться очень сложным, но у нас есть шанс изменить эту реальность. Конечно, нам еще много предстоит сделать, пока мы не приблизимся к нашим целям. Здесь, в Бразилии, на БРИКС возлагают большие надежды. Эта встреча Казани имеет фундаментальное значение и проходит тот момент, когда о блоке начинает узнавать большая часть населения Бразилии. Потому что мы считаем, что это очень подходящий момент для продвижения нового послания и нового имиджа. Другими словами, БРИКС – это блок полной интеграции между народами, ориентированный как на коммерциализацию товаров, технологический процесс из развития безопасности и суверенитета, так и на стимулирование и обмен нематериальными благами. Больше, чем соя, кофе и мясо, Бразилия произвела за последние 100 лет Жон Гимаринш Роза и Кларис Лиспектор, Картола и Жавелина Пирола, Негра, Жозе Селсо, Мартинес Карео и Касильда Беккер, Карлос Драмон, Де Андраде и Хильда Хилст. Вы когда-нибудь слышали эти имена? Это имена, которые заставляют нас гордиться тем, что мы родились в Бразилии, не говоря уже о художниках, которые живут и работают прямо сейчас в одном из 5551 города нашей страны. Ассоциация писателей стран БРИКС – это организация, способная построить этот мост с помощью всех нас. Здесь мы стремимся сблизиться с университетами, культурными центрами и публичными библиотеками. У нас уже есть положительный сигнал от Национальной библиотеки, ректора университета Сан-Паулу и Федерального университета Рио-де-Жанейро, а также Бразильской книжной палаты. И мы планируем участие писателей из стран БРИКС в составлении программы СОР 2025 года, конференцию ООН по изменению климата, которая пройдет в городе Белен, штат Пара. На сегодня это все. Большое спасибо за внимание. От всего сердца желаю БРИКС и нашей ассоциации писателей долгой жизни. Обнимаю вас, братья и сестры БРИКС, и передаю вам привет от бразильских художников. До скорой встречи. Марсело Рейс, бразильский директор Ассоциации писателей БРИКС. Thank you so much, dear Marcelo. Thank you much. Great speech. Great.